এখন বাজে 3:52। আমরা এখন সরকারের বাড়ি দিয়ে বেরোচ্ছি পুরীর উদ্দেশ্যে। লেটস স্টার্ট দ্য জার্নি। সো পেট্রোল পাম্প রাস্তাতেই পড়বে, ভরে নেবো। তো গাইজ এখন বাজে 3:52। আমরা এখন সরকারের বাড়ি দিয়ে বেরোচ্ছি পুরীর উদ্দেশ্যে। লেটস স্টার্ট দ্য জার্নি। এখানে দেখাচ্ছে 10 ঘন্টা 39 মিনিট। দুপুর 2:30টার সময় আমরা পুরী পৌঁছাবো। লেটস সি আর কতক্ষণ লাগে। এখন বাজে 4:44। আমরা চলে এসেছি বালি ব্রিজে। ওপরে একটা ছোট্ট হাদসা হয়ে গেছিলো, আমরা ভুল করে ওই পাশের ব্রিজে উঠে গেছিলাম। তো ওখানে কিছু কপস ছিল, ওরা হেল্প করলো তো রিড আউট করতে এই রাস্তাটায়। ভোর 4টের বালি ব্রিজ আলাদাই আলাদাই গাইস। এই তো সেই রাস্তা, সেই মাখন বাইট রাস্তা। রাস্তা হবে এরকম পুরো মাখন। এখানে কাজও চলছে রাস্তায়। এই তো চিনে গেছি, এই সেই অটল টানেল লাইট। এখানে নাকা চেকিং হচ্ছে। আমার একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কোনটা বাইকের রাস্তা কোনটা বাইকের রাস্তা না। গুগল ম্যাপ ইউ শুড ইন্টিগ্রেট দ্যাট ম্যান। ও আমি ভুলে গেছিলাম এই রাস্তাটাতে এরকম। এদিকে তো বাঁদিকে বিশাল জ্যাম, কলকাতা যাওয়ার দিকে। তো গাইজ এখন বাজে 5:25 আর আমরা কৈজুড়ি নামক একটা জায়গার পাশ দিয়ে একটা রাস্তা, যেখানে NH16 দিয়ে চলে যাচ্ছি। প্যারালালি জিটি রোডও চলছে আমাদের বাদিক দিয়ে। সামনে গিয়ে জিটি রোডে উঠবো। আলো তো ফুটে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন।
এখন বাজে ভোর 5:44 আর আমরা কোলাঘাট পৌঁছেছি। আর একটু সামনে যদিও কোলাঘাট ব্রিজটা পড়বে এখানে। Too much trucks. অর্ডার করেছি মানে বলে চা দিতে বললাম এই দোকানে, তো সেটা খেয়ে আবার রওনা হবো। এখন টাইম 6:26 বাজে সকাল। এখনো অবধি 120 কিলোমিটার মতো চালিয়েছি, আর 393 কিলোমিটার বাকি আছে। ফর দ্য বেস্ট। তো গাইস, চা খেয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছি একদম তরতাজা মুডে, কিন্তু এখানে একটু ঠান্ডা লাগছে আর কুয়াশাও দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে। বেশ সুন্দর চাষাবাদ করা হয়েছে এখানে। যা 387 কিলোমিটার, 8 ঘন্টা টাইম লাগবে এখনো বলছে। দেখা যাক কখন পৌঁছাই। 2:41 বাজবে টাইমটা বলছে। লেটস সি। This is somewhere near বালাসোর। এখন বাজে 7:46। জায়গাটার নাম দাঁতন। সামনে সুবর্ণরেখা নদী আছে, সুবর্ণরেখা নদীর উপর দিয়ে আমরা চলে যাব। যখন বেরিয়েছিলাম তখন দেখাচ্ছিল 2:40 নাগাদ পৌঁছবো, এখন দেখাচ্ছে 2:26 নাগাদ পৌঁছবো। তো বুঝেই গেছো আশা করি। আমার গাড়িটা নিয়ে একটু জুড়ে যেতে গেলে একটু বেশি তেল খরচা করতে হয়, বাট ওকে, ইটস ওয়ার্থ ইট। আমরা নদীর উপর দিয়ে না, নদীর পাশ দিয়ে যাবো। আই থিঙ্ক দেখা যাবে না নদীটা, কারণ ভালোই ডিস্টেন্স দেখতে পাচ্ছি ম্যাপে। দেখা যাক, দেখতে পেলে তো। 1 2 3 ওড়িশা বর্ডার ক্রস করেছি আমরা একসাথে। হ্যাঁ, কি টানবো?
ওয়াও, এটা একটা ফাস্ট্যাগ অনলি। তো চলো আমরা ঢুকে পড়েছি উড়িষ্যাতেই। তো এখন বাজে সকাল 9:04। আমরা এখন বালাসোরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে বেশ উঁচু উঁচু রাস্তা, ছোট ছোট মালভূমি টাইপস। ওয়েদারটা আজকে পুরোপুরি মেঘলা আছে, সূর্য এখনো উকি ঝুঁকি দেয়নি, হালকা উকি দিচ্ছে। তো গাইস আমরা একটা ব্রেক নিয়েছি, এখন 9:30 বাজে। এখানে কচুরি আর তরকারি আর কি সব সাদা সাদা একটা জিনিস এই সব নিয়েছি। তো এগুলো এখন টেস্ট করে দেখছি কিরম খেতে, খেয়ে দিয়ে তারপরে আবার গাড়ি চালাবো। এখনও 233 কিলোমিটার মতো বাকি আছে। সো লেটস একটা মনস্টার নিলাম। এখন আমরা মনস্টার খাবো, সেই মনস্টারের মতো বাইক চালাবো। ব্রেক নেওয়ার পরে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। 230 কিলোমিটার মতো বাকি আছে। আর এখানে বলছে 4 ঘন্টা লাগবে, 4 ঘন্টা 5 ঘন্টার মতো দেখাচ্ছে। বাট আমরা একটা ভালো স্পিড মেনটেন করতে পারলে অনেকটাই আগে পৌঁছে যাবো। এত ডাইভারশন ভাই, দিস ইজ বেসিক্যালি উড়িষ্যার কল্যাণী রোড। ভাবছিলাম সুন্দর সুন্দর রাস্তা হবে, ভর্তি ভর্তি লরি আর বাজে বাজে রাস্তা। রোদটাও উঠে গেল, গরমও লাগছে। লরিগুলোতে উড়িয়াতে লেখা কি সব। ওয়েলকাম ব্যাক গাইজ। তো আপডেট হচ্ছে আমরা অনেকটাই চলে এসেছি, আর 140 কিলোমিটার লেফট। ব্রাহ্মণী নদী ক্রস করলাম জাস্ট ব্রিজের থ্রুতে, সাঁতরে নয়। আর আমি এখন কি চালাচ্ছি, আমি এখন চালাচ্ছি এক্সপালস 200 সৌভিকের। আর সৌভিক আমার এনএসটা চালাচ্ছে। ওই যে পাহাড়ও দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যে উড়িষ্যায়। চ টেনে দিই আর কি, টেনে দিই। 44 কিলোমিটার মানে 88-তে টানলে আধ ঘন্টা।
এই সেই জগন্নাথ দেবের মন্দির পুরী। আমরা যাচ্ছি এখন আমাদের অলরেডি চলে এসে থাকা বন্ধুদের কাছে। What's up people, welcome to my new vlog from Puri। তাও চলে এসেছি, দেখা হয়ে গেছে এদের সাথে। এরা কোথা দিয়ে এসেছি জানি না। কোথা দিয়ে এলি ভাই তোরা? कहीं से आ गए हैं, ऐसे रास्ते में इतने मिल गए आने से। ये तो ताड़वाड़ के नीचे से आए हैं। हाँ अच्छा बेटा, you are want to talk right? তো আমি আর সরকারও চলে এসেছি বাইক নিয়ে, ফাইনালি দিয়ে স্নান টান করে আমরা বেরালাম। এখন বেরিয়ে যাবো কোথায়? পুরী এসে আর কোথায় যাবো ভাই? এ দেখুন অনেক দোকান আছে এখানে, দোকান দিয়ে অনেক শপিং করতে পারবেন আপনারা। আমরা করবো না কোনো। সমুদ্রটা জাস্ট অসাম। দীঘা ইজ লাইক গঙ্গা প্রো ম্যাক্স, বাট এটা হচ্ছে আসল সমুদ্র। এটায় স্নান করে মজা আসবে, তার জন্যই আমি দীঘাতে স্নান করিনি। আমি জানতাম এটা আমার নেক্সট ট্রিপ। ওয়াটার ট্রিপ ইট ইজ। 580 kilometers on bike and then this view. Wow. এটা হচ্ছে আমাদের হোটেলের ছাদ। ছাদে তো যাচ্ছিলাম না, ভাই ছাদ নেই মিলা। ইয়েস, আমরা এখন দেশলাই খুঁজছি গাইস, দেশলাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো গাইস, পুরীতে এখন আমার বার্থডে সেলিব্রেট করা হবে। বিশাল কেক নিয়ে আসছে, রাতুলও গেছিল সাথে। আমি ক্যামেরাটা ধরছি। এখানে মাদারা লেখা ছিল, যেটা কিনা এখন
কি বলবো আর, ফোরা হয়ে গেছে ফোরা। এই যে সবাই এই দিকে একটু সামনে, রেডি রেডি স্যার। ও মাই গড, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার মাদার, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আমাকে খাওয়াবি তো আমার জন্মদিন। তোকে খাই দিই।